Manobishtam stapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadvadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschatya Desatarine Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Tarine Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Ajayvame Visatu Manasaraja Hansan Pranama Samaye Kapivata Pitai Kantabaro Danavido Smaranam Kutaste. All right. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschatya Desatarane. Now, do you hear me all right? Yes. Okay, I hear you also very loud today. Good. I use earphones. Vishinam, this is chapter 10, Bhagavad-gītā As It Is, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and text number 37. Vishinam Vasudevosmi Pandavanam Dhananjaya Muninam Apya Ham Vishta Gatum
Ushana Kavinam Ushanam Kavi. Of the descendants of Vrishni, I am Vasudeva. Of the Pandavas, I am Arjuna. Of sages, I am Vyas, and among great thinkers, I am Ushana. Okay, now I don't hear. Бхагавад-гита 10.37. Из потомков Вришны я Васудева, а из пандавов Арджуна. Среди мудрецов я Вяса, а среди великих мыслителей Ушана. Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada. Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, and Baladeva is Krishna's immediate expansion. Both Lord Krishna and Baladeva appeared as sons of Vasudeva, so both of them may be called Vasudeva. From another point of view, because Krishna never leaves Vrindavan, all the forms of Krishna that appear elsewhere are his expansions. So Vasudeva is not different from Krishna. It is to be understood that Vasudeva, referred to in this verse of the Bhagavad-Gita, as Baladeva or Balaram, because he is the original source of all incarnations. Thus, he is the sole source of Vasudeva. The immediate expansion of the Lord are called Shwamsa, personal expansions, and there are also expansions called Vibhi Namsa, separated expansions. Комментарий. Кришна – это изначальная верховная личность Бога, а Баладева – его первая экспансия. И Господь Кришна и Баладева появились на земле как сыновья Васудевы, поэтому их обоих можно называть Васудевой. С другой точки зрения, Кришна никогда не покидает Вриндавана, поэтому все формы Кришны, которые появляются за его пределами, следует считать воплощением Кришны. Васудева – непосредственное воплощение Кришны, поэтому он не отличен от Кришны. Необходимо отметить, что Васудева, о котором идет речь в данном стихе Бхагавад-гиты, это Баладева или Баларама, который, будучи изначальным источником всех воплощений, является также единственным источником Васудева. Первичная экспансия Господа называется свамшами, личностными экспансиями. Наряду с ними есть еще экспансии, относящиеся к категории вибинамши, отдельных экспансий. Amongst the sons of Pandu, Arjuna is famous as Dhananjaya. He is the best of men, and therefore he represents Krishna. Among the Munis, or learned men among the Vedic knowledge, Vyasa is the greatest because he explained Vedic knowledge in many different ways for the understanding of common man, mass of people in general in this age of Kali. And Vyasa is also known as the incarnation of Krishna. Therefore, Vyasa also represents Krishna. Kavis are those who are capable of thinking thoroughly on many subject matters. Among the Kavis, Ushana, Sukracharya, was the spiritual master of the demons. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. Thus, Sukracharya is another representation of the opulence of Krishna. Из сыновей Панду Джананджая называют Арджуну. Он лучший из людей, потому представляет Кришну. Среди муни мудрецов, знающих вед, величайшим является Вьяса, который изложил ведическое знание в формах, доступных для понимания обыкновенных людей века Кали. Вьясу, кроме того, считают одним из воплощений Кришны, поэтому Вьяса также является его представителем. Слово «кави» означает мыслитель, способный глубоко проникнуть в суть любого предмета. Один из таких кави по имени Ушана, Шукрачарья, был духовным учителем демонов и необыкновенно проницательным и дальновидным политиком. Таким образом, Шукрачарья олицетворяет еще одно из достоинств Кришны. So Sukracharya was the guru of the demons,
helping them to fight against the demigods. But he is empowered. He has so much power, so much knowledge. And those are opulences of Krishna. So he represents. Один из таких Кави, Ушана Шукрачарья, был духовным учителем демонов и необыкновенно проницательным, дальновидным политиком. Таким образом, Шукрачарья олицетворяет еще одно из достоинств Кришны. Dando Damaya Tamasmi Nitya Asmi Jigishitam Nadunam Chavasam Guyam Gyanam Gyanavatam Aham. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am wisdom. Из тех средств подавления беззакония я кара. Тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Report. There are many suppressing agents, of which the most important are those who cut down miscreants. When miscreants are punished, the agency of chastisement represents Krishna. Among those who are trying to be victorious in some field of activity, the most victorious element is morality. Among those who are trying to be victorious, among the confidential activities of hearing, thinking, and meditating, silence is most important, because by silence one can make progress quickly. The wise man is he who can discriminate between matter and spirit, between God's superior and inferior natures. Such knowledge is Krishna himself. Комментарий. Среди многочисленных средств подавления беззакония наиболее важными являются те, которые пересекают преступную деятельность. Когда преступнику присуждают наказание, эта кара олицетворяет Кришну. И главным качеством, приносящим победу, является нравственная чистота. В сокровенных видах деятельности, в том числе слушание, обдумывание и медитации, самое важное – молчание, поскольку оно помогает человеку быстро духовно развиваться. Мудрецом называют того, кто может отличить материю от духа. Иными словами, высшую энергию Господа, а низшее – это знание сам Кришна. So that's interesting. Morality is the most important. Now, you know, in Kali Yuga, many people become to believe that, you know, good guys lose, you know. If you're not honest, if you're honest, you'll get cheated, you'll never succeed, things like that. And the schools, some schools, even smaller children, are trying to teach morality. In devotees in Pune are very popular, teaching about morality, moral principles, you know, ethical-based management and all these things. It's all coming up. People are realizing. Сейчас очень много сложилось такое в Кали-югу представление, что хорошие как бы люди, если они стараются следовать каким-то принципам морали или действительно каким-то ценностям, то они проигрывают, что это невыгодно быть честным, невыгодно еще такие качества другие проявлять. И преданные, например, в Пуне, они очень популярны за счет того, что они обучают детей принципам морали, этики, что такое этичный бизнес и взаимодействие и так далее. Yachchapi sarvabhutanam bijam tadaham arjuna natad asti vina yachan maya bhutam charachara. Furthermore, Arjuna, I am a generating seed of all existences. Nothing moving or non-moving can exist without me. Кроме того, у Арджуна я семя жизни, ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня.
Everything has a cause, and that cause or seed is a manifestation is Krishna. Without Krishna's potency, nothing can exist, either moving or non-moving. Therefore, he is called omnipotent. Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya, that which is not. Комментарий. У всего сущего есть причина, и этой причиной, то есть семенем материального творения является Кришна. Все сущее покоится на энергии Кришны, поэтому его называют всемогущим. Без его могущественной энергии не может существовать ни одно движущееся или неподвижное живое существо. Все то, что не связано с энергией Кришны, называют майей, тем, чего нет. So every cause has an effect, and every effect has a cause. Nothing is causeless except Krishna's mercy. У каждого действия есть последствия, у всего есть своя причина, ничего не происходит без причины. Единственная вещь, которая может быть без причины в этом мире, это милость Кришны. He just gives it out freely for everyone. Not everybody will take it, that's all. Он раздает милость всем без каких-либо условий, но дело в том, что не все захотят ее принять. В этом единственный нюанс. But, you know, just like anything happens, if there's a plane crash, they spend millions of dollars trying to find out what caused it. Например, если случается авиакрушение самолета, то они потратят миллионы денег, чтобы понять, в чем причина этого крушения. I don't know, they're still trying to figure out exactly where this COVID came from. До сих пор Not они everybody пытаются agrees даже, that it came from the bat, you know. откуда этот ковид появился. Не все согласны, что он появился из летучей мыши. And whenever there's a disease spreading, and they try to find out where it came from. Когда появляется какая-то болезнь, всегда пытаются выяснить ее первоисточник. The ultimate cause is Krishna, but there's also immediate cause for things. Конечно же, изначальная причина всех причин это Кришна, но есть и также локальная причина. Nantosmi mama divyanam vibhutanam parantapa. Esha tudeshita prokto vibhuter vistaro maya. Mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. О могучие руки, покоритель врагов, моим божественным проявлениям нет конца. Я привел тебе не только некоторые примеры моих бесчисленных достояний. So here Krishna is winding up this chapter that all this, he said, is just an indication of his real opulences, which are completely unlimited. Кришна, он как бы подводит итог уже этой главе, говоря, что он привел только несколько примеров его проявлений и могущества. Infinite means infinite. There's no limit. There's no definition of where it starts and where it begins. Но его качество и проявление могущества, оно безгранично. Безгранично, это значит, что нету никакой индикации, когда это началось и где это закончится. Purport is stated in the Vedic literature, although the opulences and energies of the Supreme are understood in various ways, there's no limit to such opulences. Therefore, not all the opulences energies can be explained. Simply a few examples are being described to Arjuna to pacify his inquisitiveness, because he asked, how can I see you? How can I think of you?
И это является ответом на вопрос Арджуна, как мне думать о тебе, как видеть тебя, как размышлять о тебе. Natad vibhutimat sattvam shimad urjitameva va. Natad evanugacha tvam mamate jamsa sambhavam. Know that all opulent, beautiful, and glorious creations spring but from a spark of my splendor. О могучий покоритель врагов. Не то. Комментарий, как сказано в Ведах, хотя качество и энергия Всевышнего можно представлять по-разному, этих его достояний нет предела. Поэтому здесь Кришна рассказал лишь о некоторых из них. Он привел Арджуне лишь несколько примеров, чтобы удовлетворить его любопытство. Any glorious or beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulence, whether it be in the spiritual or material world. Anything extraordinary, opulent, should be considered to represent Krishna's opulence. Следующий стих и короткий комментарий. Пойми же, что все величественное, прекрасное и славное в этом мире порождено лишь искрой моего великолепия. Комментарий. Все величественное и прекрасное в этом мире не что иное, как частичное проявление достояния Кришны. Все, что поражает своим великолепием, следует считать достоянием Кришны. So I guess that means even like Bill Gates and Mark Zuckerberg and what's his name, the Amazon, they have extreme opulence in this world of money and power, but it can help us understand that that's actually belongs to Krishna. Compared to Krishna's opulence, it's not even a spark. Krishna is saying everything, all the beautiful and great things in the whole universe are a spark of his splendor. И мы можем понять таким образом, что даже такие личности, как Билл Гейтс, Марк Цукерберг и этот чувак, который владеет Амазоном, все их богатства миллионные, на самом деле это всего лишь маленькая искра. Но на самом деле мы можем понять, что это все принадлежит Кришне, и это является всего лишь его малюсенькой искрой его величия. Okay, I think this is the last verse. Attavoy bahunatena kim gyatena tavarjuna vistab yaham idam krishnam ekam sena stito jugat. But what is the need of there, Arjuna, of all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support the entire universe. Но зачем тебе, у Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. So here is referring to Mahavishnu as a fragment of himself. Он тут имеет в виду Махавишну, лишь фрагмент себя. Vishnur Mahan Siyala Kala Shape. Kala, it's a small fragment, even the Mahavishnu. Даже Махавишну является его лишь небольшим фрагментом. The Supreme Lord is represented throughout the entire material universe by his entering into all things as the super soul. The Lord here calls Arjuna that there is no point in understanding how things exist in their separate opulence and grandeur. He should know that all things are existing due to Krishna's entering into them as a super soul. From Brahma, the most gigantic living entity, down to the smallest ant, all are existing because the Lord has entered each and every, and all of them are and is sustaining them. There is a mission that regularly propounds that worship of any demigod will lead one to the Supreme Personality of Godhead or the Supreme God. But here in the 10th chapter of the idea is thoroughly discouraged. To completely eradicate the wrong idea, in this chapter, Lord Krishna informs us
that even the greatest demigods like Brahma and Shiva represent only part of his opulence. He is the origin of everyone born, and no one is greater than him. He's Комментарий. Входя в сердце каждого живого существа, как сверхдуша, Верховный Господь пребывает повсюду, пронизывая собой все материальные вселенные. Здесь Господь говорит Арджуне, что нет никакого смысла постигать красоту и великолепие отдельных явлений этого мира. Достаточно знать, что все сотворенное существует только благодаря тому, что в нем в образе сверхдуши присутствует Кришна. Все существа от гигантского Брамы и вплоть до крошечного муравья продолжают жить только потому, что в сердце каждого из них находится Господь, поддерживающий их существование. There's a mission. But here in the 10th chapter, the idea is thoroughly discouraged to completely eradicate this wrong idea. In this chapter, Lord Krishna, we read that. If, however, one thoroughly studies the different descriptions of the opulences and expansions of Krishna's energy, then one can understand without any doubt the position of the Lord, Sri Krishna, and fix his mind in the worship of Krishna without deviation. The Lord is all-pervading, and the expansion of his partial representation, the Supersoul, who enters into everything that is. Pure devotees, therefore, concentrate their minds in Krishna consciousness in full devotional service. Therefore, they are always situated in the transcendental position. Devotional service and worship of Krishna are very clearly indicated in this chapter in verses 8 through 11. That is the way of pure devotional service. How one can attain the highest perfection. How can one attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Personality of Godhead has been thoroughly explained in this chapter. Srila Baladev Vidyabhusana, a great acharya of the disciplic succession from Krishna, concludes his commentary on this chapter by saying, Yat Chakti Keshit Suryada Bhagavan Yat Rugra Yat Yugra Tejasa Yat Amsena Dritam Vishwam Sa Krishna Drisham. Even Lord Krishna's potent energy, even the powerful sun gets its power. And by Krishna's partial expansion, the whole world is maintained. Therefore, Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Lord Krishna is worshipable. Thus in the Bhakti-vedanta purport to the 10th chapter of Srimad Bhagavad-gītā in the matter of the opulence of the Absolute. Члены некой миссии настаивают на том, что, поклоняясь любому из полубогов, человек придет к верховной личности Бога, то есть достигнет высшей цели жизни. Но здесь Кришна полностью отвергает необходимость поклонения собой лишь искру великолепия Верховного Господа. Он источник всего сущего, и никто не может превзойти его. Он Асам Мур-2. Это значит, что на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. В Падма-Пуране сказано, что тот, кто ставит Верховного Господа Кришну на один уровень с полубогами, будь то даже Брахма или Шива, сразу же становится атеистом. Тот же, кто тщательно изучит многочисленные описания богатств Кришны и проявления его энергии, вне всякого сомнения поймет положение Господа Шри Кришны и всегда будет поклоняться только ему.
Господа называют вездесущим, ибо часть его части, сверхдуша, входит во все сущее. Зная это, чистые преданные сосредотачивают свой ум на Кришне, постоянно служа ему, и потому они всегда остаются на духовном уровне. Преданное служение и поклонение Кришне прямо говорится в этой главе, в стихах с 8 по 11. Там описано весь путь чистого преданного служения. В данной главе было подробно рассказано о том, как достичь высшей ступени совершенства преданного служения, вступить в общение с Верховной Личностью Бога. Шрила Баладев Видьябушана, великий ачарья из цепи учителей, ведущий начало от Кришны, завершает свой комментарий к 10 главе Бхагавад-гиты такими словами. Даже могущественное солнце черпает силу из беспредельной энергии Господа Кришны, а своей частичной экспансией Кришна поддерживает целое мироздание. Поэтому именно Господь Шри Кришна выступает здесь, в 9 главе, в качестве объекта поклонения. All right. So that's the finish of this chapter. Any comments, questions, realizations? Какие-то комментарии, вопросы, реализация? Это последний стих 10 главы был. Come on, everybody. Don't be scared. Не бойтесь говорить. You must have some, something, because you come every day and you go out and preach and everything. Наверняка у вас You что-то have должно, какие-то реализации быть, потому что вы каждый день приходите, слушаете, потом идете и проповедуете. У вас наверняка есть какие-то реализации. Харе Кришна, мои поклоны, я могу сказать. Да? Но есть такая реализация, что на Санкиртане Кришна все контролирует, даже с пожертвованиями, потому что бывает, я обычно у людей не прошу большие пожертвования, но в итоге бывает дают немного, а потом другой человек может дать в 2 раза больше. И в итоге как бы все книги, они уходят по такой цене, которой не должны уходить. Вот такая реализация. My realization is that in Sankirtan, even Krishna controls everything, because even donations, because when I'm not asking a big donation from people, sometimes one gives less, and then other people give twice as much, and eventually, in the end of the day, all the books, if I count, all the books are distributed at the price that it should be distributed. So this is my realization. That's mystic power, huh? Who is saying that? Dinanath. Yeah, that's how we distribute books. We just take whatever they give and realize it's Krishna giving and Krishna taking. So that's very good realization. Это мистическая сила Кришны, да, это хорошая реализация. Так мы распространяем книги, мы берем то, что они нам дают. Кришна все посылает. Спасибо. Харе Кришна, у меня такой вопрос есть. Вот в этой главе описывались множество качеств Кришны, как Айшварьи. Как мы можем все эти качества увидеть в Кришне по существу, чтобы какое-то противоречие есть? Я просто повторю, что я поняла относительно качеств Кришны, особенно Айшварьи, как его можно увидеть. Ну да, что-то в этом. So it's Omkarnath Prabhu. He wants to ask a question about qualities of Krishna, because we hear about different qualities of Krishna. One of them is Aishwarya quality. So how can we see all these qualities in Krishna, that is a coward boy, and especially the quality of Aishwarya? It sounds, it may seem like a contradiction. Well, there's different kinds of Aishwarya. So Vrindavan is the most opulent because it's full of transcendental love for Krishna and completely opulent in nature and all those things. And
you know, they're decorated with gold and jewels, but real opulence is cows and land. So in Krishna's family, they had so many cows. Everybody had so many cows. And that's, И есть but разные виды some people айшварии, focus и on то, the что касается Dwarka Вриндавана, type Вриндаван opulence. считается самым, наоборот, самым величественным и богатым местом, и основное богатство этого места – это любовь к Кришне. Но даже помимо этого они часто украшают друг друга золотом, бриллиантами, другими драгоценностями. Это тоже некий вид айшвари, но самое главное богатство – это считается земля и коровы. А Вриндаван и семья Кришна, они очень богаты именно этими богатствами. So some focus on the Dwarka type opulence, you know, of just big buildings and armies and all that. But like the gopis, they weren't interested in that. But some people are. So Krishna has that for those who are interested in it. And it shows that, you know, compared to Krishna's opulence, the demigods or Bill Gates or anybody, they're nothing. И некоторых людей их интересует богатство в стиле Вайкунтхи, где, то есть это богатство, которое выражено там в красивых больших зданиях и так далее. Но Кришна, он объясняет тут, что все эти богатства, и даже богатство великих полубогов, или там Билл Гейтс, или еще кого-то, оно ничто по сравнению с его богатством. Okay, thank you. Спасибо. Good question. Хороший вопрос. But something about Krishna so opulent that all the Brijvasis loved him unlimitedly. И что-то в Кришне настолько величественно, что все бриджабаси любят его безусловно. Okay, so we finished the chapter. So usually we go over all the verses before we move on. И мы закончили главу, и поэтому в конце главы мы обычно проходимся по всем стихам. Okay, so we'll go back to verse 1, everybody, and read along, because that helps us to remember much better. И поэтому все можем открыть первый стих 10 главы, вы можете следовать по чтениям, потому что когда кто-то читает, и вы следуете по тексту, то тогда вы запоминаете больше. Name vidu suragana prabhavan namaharshaya ham adir hidevanam maharshinam chasarvasha. Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and the sages. Gurdev, which verse are you reading? Which number you just read, because it doesn't look like a first text. Really? I thought it was. Yeah, that was the second one. Shri Bhagavanu Vacha Bhuya Eva Mahabaho Shanume Paramambacha Yatte Ham Priyamanaya Vakshyami Hitta Kamyaya. The Supreme Personality of Godhead said, listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I've already given. Первый текст. Верховный Господь сказал: «Слушай же далее, о многочерукий Арджуна, поскольку ты мой близкий друг, ради твоего блага я продолжу свой рассказ и открою тебе знания, которое превосходит то, что я уже изложил». Name vidu suragana prabhavan namaharshaya ahamadiri devanam maharshinam chisarvisha. Neither the hosts of the demigods nor the great sages know my origin or opulences, for I, in every respect,
am the source of the demigods and the sages. Ни сонный полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов. Yo mamajamanadim cha veti loka maheshwaram asam muda na samarcheshu sarva papai pramuchate. Who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the world. He only, undiluted among men, is freed from all sins. Из всех людей только тот, кто знает, что я нерожденный и не имеющий начала и верховный повелитель всех миров, не подвластен иллюзии и свободен от всех грехов. Buddhir Gyanam Apsohaman Chama Satcham Damak Shama Sukham Dukam Bhavo Bhavo Bhayam Cha Bhayam Eva Cha Ahimsa Samatatushtis Tapodanam Yasho Yasha Bhavanti Bhava Bhutanam Mata Eva Pritag Vida. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, nonviolence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзий, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение, смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие – все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним. Maharshaya Saptapurve Chatvaro Manavastata Madbhava Manasajata Yesham Lokame Ima Prajaha. 7 great sages, and before them the 4 other great sages, and the Manus, progenitors of mankind, come from me, born from my mind, and all the living beings populating the various planets descend from them. 7 великих мудрецов, а до них 4 других великих мудреца, так же, как и Ману, прародители человечества, появились из меня, порожденные моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты. Itam vibhutim yogam cha mamayo veti tatvata so vikalpena yogena yujante natra samshaya. One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mine engages in unalloyed devotional service. Of this there's no doubt. Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает себя всего чистому преданному служению, в этом нет и не может быть никаких сомнений. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartiti ini matva bhajante mam buddha bhava samanvita. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. Those who, the wise who perfectly know this, engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Matchitta matgata prana bodhayanta parasparam katayantas chamam nicham tushyanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my services, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Tesham satyata yuktanam
bhajatam priti purvakam, dadami buddhi yogam tam, yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Teshan evanukampartam aham agyanajam tama nashayam yatma bhavasto gana deepena bhashvata. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения, светочем знания. Aham Arjuna Vacha Param Brahma Param Dhamma Pavitam Purusham Bhavan Purusham Shasvatam Divyam Adi Deva Majam Vidu Ahostvam Rishaya Sarve Devarshir Naradas Tata Asito Devalovyasa Swayam Chaiva Bravishi Me. Arjuna said, you are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the ultimate absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyas confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. Арджуна сказал, ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейшая абсолютная истина. Ты вечная божественная изначальная личность, нерожденная и величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь мне об этом. Sarvam etad vitamanye yanmam vadasi keshava nahite bhagavan bhaktim vidurdeva najanava. O Krishna, I totally accept the truth of all that you have told me. Neither the demigods nor the demons can understand your personality. О, Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не способны постичь тебя. Swayamevat manatmanam veta tvam purushottama bhuta bhavana bhuteshu deva deva jagat pate. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of all gods, Lord of the universe. Воистину только ты, о Верховная Личность, источник всего сущего, властитель всех живых существ, Бог богов, повелитель Вселенной, посредством своей внутренней энергии знаешь себя. Bhaktam arha shisheshena divyatma vibhutaya yabir vibhutimir slokan imam stambhapya tishtasi. Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. Пожалуйста, подробно расскажи о своих божественных достояниях, которыми ты пронизываешь все миры. Katam vidyam aham yogims tvam sada parichintayan keshu keshu chabhaveshu chintya si bhagavan maya. O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? О, Кришна, о высший мистик, как мне научиться постоянно думать о тебе и как постичь тебя? В каких из твоих многочисленных проявлений должен я помнить тебя, Верховная Личность Бога? Vistarenatmano yogam vibhutim cha janardana bhuya kataya triptirhi shinvato nasti memritam. O Janardan,
Again, please describe in detail the mystic power of your opulences. I'm never satiated in hearing about you, for the more I hear about, the more I want to taste the nectar of your words. Вот, Джанардана, еще раз прошу тебя, расскажи, как можно подробнее о том мистическом могуществе и богатствах. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром твоих слов. Shri Bhagavanu Vacha, Hantate Katayasyami Divyatma Vibhutaya Pradanyata Kudushesta Nasjanto Vistarashyame. The Supreme Personality of Godhead said, yes, I will tell you of my opulence's splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. Верховный Господь сказал: хорошо, я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях, но только о самых главных из них, о Арджуна, ибо величие мое безгранично. Aham Atma Gudakesha Sarva Bhuta Shaya Stita. Aham Adis Chamadhyam Cha Bhutanam Atma Eva Cha. I am the Supersoul Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. О Арджуна, я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа, я начало, середина и конец всего сущего. Adityanam Aham Vishnur Choiti Sam Ravir Amsuman Marichir Marutamasmi Nakshatranam Aham Shasi. Of Adityas I am Vishnu. Of lights I am the radiant sun. Of the Maruts I am Marichi, and among the stars I am the moon. Из Адитьев я Вишну, среди светил лучезарное солнце, из Марутов я Маричи, а среди звезд я луна. Vedaham Sama Vedosmi Devanam Asmi Vasava Indriyanam Manaschasmi Bhutanam Asmi Chaitana. Of the Vedas I am the Samaveda. Of the demigods I am Indra, king of heaven. Of the senses I am the mind. And of living entities, I am the living force, consciousness. Из вед я Самаведа, среди богов я царь небес Индра, из чувств я ум, а в живых существах я жизненная сила сознания. That's something to think about. The mind is one of the, it says, you know, that we're struggling with the senses, which include the mind. The mind is one of the senses. It's the chief of the senses. None of the senses can work. They all have to go through the mind. И суть сказанного в том, что ум является один из чувств, и не просто одном из чувств, он является генералом всех остальных чувств. So by purifying our senses and looking at the right things, looking at Krishna, or just looking at nature and realize how great Krishna is, or you know, those kind of things, hearing about Krishna, then we purify the senses and the mind. When the senses are purified, the mind gets purified. Когда мы соприкасаемся там с природой, вещами, связанными с Кришной, думаем о том, какой Кришна великий, мы таким образом очищаем наши чувства. Когда наши чувства очищаются, наш ум тоже начинает очищаться. The mind is not us. The mind is a separate thing. Потому что ум — это не мы, ум — это отдельная вещь. It's like your old friend calling you up and say, come on, let's party, you know, what happened to you? Everybody wants to meet you. Or, you know, all your friends, all your old friends are waiting for you. Your parents are waiting for you. The mind is always trying to distract us from Krishna. И это что-то наподобие того, как старый звук вам позвонит и скажет, где ты, пошли тусоваться, все соскучились по тебе, почему ты больше не приходишь. Но и ум что-то наподобие, он всегда будет
проявляться так и мешать нам думать о Кришне. Rudranam Shankaras Tasmi Vitesho Yaksha Rakshasam Vasunam Pavakas Chasmi Meru Shikaranamaham. Of the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of Wealth, Kuvera. Of the Vasus, I am fire, Agni, and of mountains, I am Meru. Из Рудры я Господь Шива, среди Якши и Ракшасов я хранитель сокровищ Кувера, из Васу я огонь Агни, а среди гор я гора Меру. Purodasham Chamukyam Mam Vidiparta Brihaspatim Senaninam Aham Skanda Sarasam Asmi Sagara. Of priests, Arjuna know me to be the chief, Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya. And of bodies of water, I am the ocean. Знай же, у Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати, среди военачальников я Картикея, среди демонов океан. Maharshinam Aham Briguraham Giram Ashmekam Aksharam Yagyanam Japa Yagyosmi Stavaranam Himalaya. Of the great sages, I am Brigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy names. And of immovable things, I am the Himalaya. Из великих мудрецов я Бригу, а среди звуков трансцендентный звуком. Из жертвоприношения я повторение святых имен Джапа, из недвижимого Гималайские горы. Parodasham Chamukyam Mam Vidiparta Brihaspatim Senani Namaham Skanda Sarasam Asmi Sagara. Know that me to be the chief Brihaspati of priests. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. Из деревьев я Баньяна, из мудрецов среди богов Нарада, из Гандharвов я Читрарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец Капила. Maharshinam Briguraham Giram Asmekam Aksharam Yagyanam Japa Yagyosmi Stavaranam Himalaya. Of the great sages, I am Brigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy names, Jap. And of immovable things, I am the Himalaya. Из великих мудрецов я Бригу, а среди звуков трансцендентный звуком. Из жертвоприношения повторения святых имен, а из недвижимого Гималайские горы. So japa, he mentions this, that only yajna is japa, the main yajna. Of all the yajnas, the greatest one is chanting the holy name. It's in the Bhagavad-gītā. В Бхагавад-гите в этом стихе говорится конкретно, что из жертвоприношений наивысшим является повторение святых имен джапа. And it's in the Sanskrit. So people that are challenging, where did you get this idea? But it's in the Bhagavad-gītā right there, very clear. Also, several times he says devotees are always chanting my name. But then he's referring specifically to devotees. И тут конкретно в санскрите это сказано. Поэтому если кто-то бросает нам вызов, где же это говорится, то вот это один из этих стихов, и есть еще другие, где Господь говорит, что преданные всегда повторяют мое имя.
Ashvatak Sarva Vrikshanam Devarshi Cha Naradaha Gandharvanam Chittaratra Siddhanam Kapilo Mudi. Of trees I am the banyan tree, and of sages among the demigods I am Narada. Of the Gandharvas I am Chittarata, and among perfected beings I am the sage Kapila. Из деревьев баньян, из мудрецов среди полубогов Нарада, из Гандharвов я Читрарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец Капила. Uchesravam Ashvanam Vidimam Amritodbhavam Airavatam Gajendranam Naranam Cha Naradipam. Of horses know me to be Uchesrava, produced during the churning of the ocean for nectar. Of lordly elephants I am Airavata, and among men I am the monarch. Среди скакунов я Учхия Шрава, появившийся на свет во время пахтания океана. Среди могучих слонов я Айравата, среди людей я царь. Ayudanam aham vajram denunam asmi kamaduk prajanas chasmi kandarpa sarpanam asmi vasuki. Of weapons I am the thunderbolt, among cows I am the surabhi, and of causes for procreation I am Kandarpa, the god of love, and of serpents I am Vasuki. Из оружия молния среди коров я Сурабхи, из причин появления потомства я Кандарпа, бог любви, а среди змеев я Васуки. Anantas chasmi naganam varuno yada samaham pitrinam aryama chasmi yama samya matam aham. Of the many-hooded nagas I am Ananta, and among the aquatics I am the demigod Varuna. Of departed ancestors I am Aryama, and among the dispensers of law I am Yama, the lord of death. Среди многоглавых нагов я Ананта, среди обитателей вод полубог Варуна, среди предков я Арьяма, а среди вершащих правосудия Яма, повелитель смерти. Praladas chasmi daichanam kala kalayatamaham mriganam cha mrigendoham vainateyas chapakshinam. Among the Daicha demons I am the devoted Pralad, among subduers I am Time, among beasts I am the lion, and among birds I am Garuda. Среди демонов дайтев я праведный Прохлада, из разрушительных сил я время, среди зверей я Репа, среди птиц Гаруда. Pavana Pavatamasmi Namak Shastra Britamaham Jasanam Makaras Chasmi Shotasam Asmi Janavi. Of purifiers I am the wind, of wielders of weapons I am Rama, of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges. Среди чувствительных сил я ветер, из носящих оружия Рама, среди рыб я акула, среди полноводных рек Ганга. Sarganam Adir Antas Cha Majam Chaivaham Arjuna Adhyatma Vidya Vijanam Vadak Prabhavatam Aham. Of all creations, I am the beginning, the middle, and the end, O Arjuna. Of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. Я начало, конец, середина всего сотворенного Арджуна, из всех видов знания, божественное знание души, а для логиков я довод, приводящий к истине. Aksharam Akarosmi Dvanda Samma Sikasya Cha
Aham eva chaya kalo dataham vishvatomakam. Of letters, I am the letter A. Among compound words, I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creators, I am Brahma. Из букв я А, из сложности числительных двусленная. Я же вечное время, из творцов я Брахма. Mrityu sarva haraschaham ugavascha bhavishyatam kirti shirvak chanarinam smriti meda jati chama. I am all devouring death, and I am the generating principle of all that yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Женщина, слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Brihat sama tata samnam Gayatri chanda samaham masanam margashirsoham ritunam chumamakaraha. Of the hymns of the Samaveda, I am the Brihat Sama. Of poetry, I am Gayatri. Of months, I am Margashirsha, and of November and December. And of seasons, I am the flower-bearing spring. Из гимна Самаведа я Брихат Сама, из стихотворных форм Гайатри. Из всех месяцев я Магаршишана, я Баддикабара, а из времен года цветущая весна. Jutam chalayatam tejas tejasvinamaham jayosmi vyavasayosmi sattvam sattvavatamaham. I'm also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. Of victory I am adventure, and I am the strength of the strong. Из всех видов мошенничества я азартная игра, я блеск всего, что поражает великолепием, я победа, я приключение. Krishna says that also in chapter 7, that he's the strength of the strong. Everything that, whatever anybody has, it's Krishna. And we should admire the person that somehow they did something to get that. Krishna gave them special opulence compared to other people, but the whole idea is to remember it's Krishna, coming from Krishna. And compared to Krishna, it's nothing. Кто обладает какими-то выдающимися достижениями или качествами, но мы можем помнить, что источником всего является Кришна, и по сравнению с его достояниями эти все вещи, они ничто. Vrishinam vasudevosmi pandavanam dhananjaya muninam apyaham vyasa kavinam ushana kavi. O descendant of Vrishni, I am Vasudev. Of the descendants of Vishnu, I am Vasudev, and of the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyas, and among great thinkers, I am Ushana. Из потомков Вришны я Васудева, из Пандавов Арджуна. Среди мудрецов я Вьяса, среди великих мыслителей Ушана. Dando damayatam nityar asmi jagishitam monam chaivasam chaivasmi guyanam gyanam gyanavatamaham. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am wisdom. Из всех средств подавления беззакония я кара, те, кто стремится к победе, нравственная чистота, безмолвие тайны и мудрость мудрых.
of the wise, I am wisdom. Yat chapi sarva bhutanam bijam tad aham arjuna. Na tad asti vina yachan maya bhutam characharam. Furthermore, Arjuna, I am the generating seed of all existence, and no being, moving or non-moving, can exist without me. Кроме того, Арджуна, я семя жизни, ни одно створенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Nanto sti mama divyanam vibhutinam parantapa. Esha tudeshata prokto vibhuter vistaro maya. Almighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. Вы могучие руки покорите врагов. Моим божественным проявлением нет конца. Я привел тебе только некоторые примеры моих бесчисленных достояний. Yad yad vibhutimat sattvam Srimad urjitam eva va. Tat tad eva bhagachatvam mama tejamsa sambhavan. Know that all opulent, beautiful, and glorious creations spring but for the spark of my splendor. Пойми же, что все величественное, прекрасное и славное в этом мире порождено лишь искрой моего великолепия. Okay, that's the end of that chapter, isn't it? No, there's Yeah, few more verses. Oh no, that's it. really. One more. That was it? No, one more. I see one more. Okay, just a minute. Atta vaibahunatena kim gatena tavarjuna vistabhyaham idam kritsnam ekam senastato jagat. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Но зачем тебе, Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. All right. So let's take a 5-minute break or a little more, stretch and move around, and then we'll finish up. All right? Okay, I'll be back in a minute. Перерыв небольшой. Махарадж говорит. Omagana Timirandasya Gananjana Shavakaya Chaksura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swa Padantikam. There is one question, Gurudev. What? There is a question. My microphone got disconnected.
Hare Krishna. You hear me now all right? Yeah, I said there is a question. Okay, good. Харе Да, Кришна. давай. Мгм. Мы немножечко читали про ум, и мы знаем, что ум, он может быть или другом, или врагом в духовной практике. И я вот сейчас заметила, что если когда обычные дни, то еще как-то можно ум приблизить к джапе, скажем так, чтобы он не мешал. Это в хорошие дни. Но если речь идет о каких-то сильных привязанностях, допустим, вот сейчас у меня мама заболела, и я очень сильно беспокоюсь, ну, как бы мой ум в сильном беспокойстве, и я понимаю, что мне очень тяжело сосредоточиться на джапе и на духовной практике. Вот. И вопрос такой, как вот в какие-то моменты потрясений, тяжелых каких-то переживаний все равно возвращать ум в джапу и практику. Mhm. So the question is, today we spoke a little bit about mind, that he can be our friend or either he could be our enemy. And in a regular day, when everything like normal, it's not such a big challenge to try to control the mind and pacify it. But in a situation like a critical situation, like for example, my mother becomes sick now, and I can see that it's very difficult for me to concentrate my mind. So I wanted to ask how in this situation, that are critical situation in our lives, to to conquer the mind and try to control it and pacify it. Well, it's not an artificial, like many yogis or many non-yogis or all kinds of people advertise, I will teach you the secret. But for devotees, it's not a mechanical process. It's just begging Krishna. When we really, if we can, I mean, I'm not on that platform, but the more we can just realize we can't do anything unless Krishna helps us, and he'll help us as soon as we really ask him for help. That's all we can do. Cry out for Krishna, and chant the holy name. And to control the mind, Prabhupada said the best way is to think of how to spread the holy name. И это не какая-то механическая вещь, как, например, некоторые там йоги или кто-то могут говорить, вот, обратитесь к нам, и мы научим вас технике контроля ума. Для преданных это совсем другой путь. Преданные, они просят Кришну о том, чтобы он им помог, потому что чем больше мы будем понимать наше бессилие в этом, тем больше мы сможем обращаться к Кришне. А когда мы обращаемся к Кришне и делаем это с искренностью, то, безусловно, он поможет нам. Таким образом мы можем делать, вызывать к Кришне о помощи. И самый лучший способ, помимо этого, Шрила Прабхупада говорил, это если мы задействуем свой ум, то есть воспевание и молитва Кришне, и потому что только он единственный, кто может нам по-настоящему помочь. И Шрила Прабхупада говорил, что лучший способ также это, когда наш ум занят в том, размышлении о том, как распространить святое имя. Does that help? I mean, I didn't hear clearly what was the special situation. Her mom got coronavirus. Oh. Well, how sick is she? И как сильно болеет твоя мама? У нее 24% поражения легких, и она болеет уже 12 дней. She's already sick for 12 days, and her lungs are damaged 24%. Really?
She must be, how old is she? А сколько ей лет? 59. 59. How many? 59. 69? Like, No, 559. no, not very old. Well, is she getting better? All you can do is pray and, make sure she's getting good treatment. Становится ей лучше, это как бы он спрашивает, и он говорит, что то, что ты можешь сделать, молиться за нее и каким-то образом позаботиться, чтобы она получала хорошее лечение. Да, я стараюсь сейчас и достать лекарства. Most people that get that recover very high percentage. Потому что большинство людей, очень высокий процент людей, они выздоравливают от этой болезни в конце концов. And it usually takes 2 or 3 weeks. И обычно это занимает от 2 до 3 недель. So you can try to encourage her and tell her about that. Just make sure she's getting really good food, nourishing, and fresh air. Ты можешь ее рассказать ей об этом, может быть, это ее вдохновит. И очень важно, чтобы ты позаботилась, что она получает хорошее лечение, очень хорошую питательную пищу, свежий воздух. Is she in the hospital or at home or where is she? Нет, она дома. She's home. Yeah, She's at so home. the doctors don't think it's so serious. So just try to help her as much as possible. Be caring and loving, show her you really care. That's the main thing that helps people cure. Но если она дома, то, возможно, врачи не считают это, такой очень угрозой высокой. И ты со своей стороны можешь и заботиться, любить о нее, давать ей поддержку, потому что, когда люди болеют, самое важное, чтобы они чувствовали, что их кто-то любит и заботится. For yourself, don't panic, А в отношении самой себя старайся не паниковать. This is the material world, and there's always birth, death, disease, and old age, and we can't get, overwhelmed by it. We have to deal with it, though. We can't ignore it, but we can't just let it control us. Но так как это материальный мир, тут всегда будет старость, болезнь, рождение и смерть. И, конечно, это не значит, что мы игнорируем эти вещи. Мы, их видим, и нам, надо стараться с ними, решать эти ситуации. Но очень важно не быть в том состоянии, когда эта ситуация начинает контролировать нас. So make sure she gets good, nourishing food that's easy to digest, more cooked soft and more liquidy. And очень важно позаботиться, чтобы у нее была хорошая питательная пища, более мягкая, более легкая, легко перевариваемая. Hare Krishna. Спасибо большое. Спасибо. Это мне очень помогло. Вообще просто ваше внимание и ваше благословение. Спасибо большое. Yes, she's saying that it's very helpful, your attention to this subject matter and your answer and your recommendation. It was extremely valuable and needed. I just heard Sachinandan Swami talking about it. He got it at some point. He didn't get really, really sick, but he got something. Couldn't smell anything. That happens to a lot. And then when you can't smell anything, you can't taste anything either, Yeah. But he just said he had to just remember to go deeper into Krishna, not let it bewilder him. Сачинандан с вами делился, что он тоже перенес какой-то не так давно коронавирус, и у него не было тяжелого чего-то, но что-то все-таки происходило,
Он тоже потерял запах, а кто теряет запах, теряет вкус, но он сказал, что он постарался просто еще глубже погрузиться в сознание Кришны, чтобы это не выводило его из равновесия. Okay. If she doesn't mind, have kirtan in the house and purify the house. Если она не против этого, она может включать или как-то делать киртан дома, чтобы очистить дом, атмосферу. Моя бабушка повторяет очень много джапов, если вы помните. Her grandmother chants a lot of japa in the next room. Really? Good. Grandmother. Wow. Yeah. The grandmother didn't get sick, huh? А бабушка не заболела? Бабушка вроде здорова. I don't know. She seems to be fine, grandmother. Really? Well, maybe because she chants. Может, это потому, что она успевает. That's your powerful preaching. You get your grandmother to chant. Это сильная проповедь, раз твоя бабушка, она успевает. Okay, now there's just a few minutes left, so maybe we'll just leave it for today and start chapter 11 tomorrow. Окей. Осталось пару минут, и Махарадж говорит, что мы уже тогда закончим на сегодня и начнем новую главу завтра. Thank you all very much. Всем спасибо. Hare Krishna very much. Харе Кришна, Let's спасибо have a большое. little kirtan. Харе Кришна, Махарадж. Everybody open your camera. И Махарадж хочет попеть пару святых имен, включите камеру и микрофон. Bhagavad-gītā Gopi lead us in some kirtan. Вот у кого блендер там работает, вы не включайте ваш микрофон, пожалуйста. Выключите его. Да, Махарадж говорит, передавайте Гопи, может быть, ты немножко попоешь. Я выключу камеру, потому что мне неудобно телефон держать и коротало. Okay, chant with feeling. And we all pray for her mother. We all pray for her mother's recovery so her mother can start chanting more than the grandmother. И давайте сейчас пой с чувством, искренностью, и мы помолимся все вместе за выздоровление ее матери, и чтобы она выздоровела и стала воспевать еще больше, чем бабушка. С таким настроением. Намо Вишну Падая, Кришна Пресая Бхутале, Шримати Бхакти Веданта Свами, Читинамине, Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Gadadhara Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Kavicandra Swami Gadadhara Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Nityananda Gadadhara
Vivasadi Gora Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna, Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Bhakti Gaura Bhakta Vrinda. Hare Shri Krishna Chaitanya Nitya, Nityananda Nityananda, Gadadhara Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Shri Krishna Krishna Chaitanya, Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Bhakti Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo
Vaishnavebhyo namo namaha. Jai. Kalpatarubhyascha Sripasindubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vasivo Jai Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Харе Кришна. Say it in Russian. Вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Okay, Haribo. Харе Кришна. Thank you, Hare Maharaj. Krishna, thank you. Харе Кришна.